Hello. Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde, ó. Bom dia. Buongiorno. Bom dia, bom dia, bom dia. Calma aí que eu preciso ver o meu retorno. Olá pessoal. Cadê a minha. Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde, ó. Bom dia. Buongiorno. Bom dia, bom dia, bom dia. Calma aí que eu preciso ver o meu retorno. Olá pessoal. Colocando aqui, escrevendo. E aí, meus amigos noobs? Noobs, 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 noobs. E aí? É isso aí, pessoas. Vamos lá. Ué, cadê o resto do povo? Peraí, será que faltou? Mandei a menos pra alguém? Minuto, um minuto.
Pronto, agora tá tudo certo. Todos estão mensajados aí. Olá, pessoas. Oi, Cap, Black. É o seguinte, pessoal. Hoje, na verdade, eu mandei um exercício para vocês. Só apaguei aqui um. Não. A gente tá na página 60, tá? Pra quem não sabe. Do livro pequeno. Pequeno. Hum, vamos lá. Eu mandei pra vocês um exercício em PDF. Este aqui, tá? Que ele na verdade tem dois dois tempos verbais que são muito importantes. Eu deixei bem claro aqui a nível fácil. Tá? É bem simples e é o nível fácil. Então vamos lá. Então se vocês observarem no passado, tá bem alto meu retorno aqui, peraí, tá incomodando. Então vamos lá. O que acontece basicamente é o seguinte, nós temos os verbos aqui dentro, tá vendo? Eles estão no infinitivo com to, ó. Vou deixar o to de vermelho aqui, ó. Não, fiz uma merda. Tá? O to tá aqui de vermelho. Ó. Tá? Então vamos entender agora o que acontece no presente simples. Primeira coisa a se pensar no presente simples. Vou até colocar aqui, né? Simple present. É o verbo to be, né? Primeira coisa. Primeira coisa a ser pensada, sempre voltando aqui esse papo, ele mesmo, to be, que é o nosso is, I am, tá? Esse aqui a nossa caracteriza o nosso verbo to be. Beleza? Eita, peraí. Então vamos pensar o seguinte. Primeira coisa que tem que saber é a conjugação dele. De preto, né? De vermelho não, ninguém merece. Não vou nem colocar a tradução que vocês já sabem, né? He. Certo? Ó, primeira coisa que ia ser focada é esse cara, muito importante, né? Uma figura aqui extremamente importante no presente, no passado, no futuro, que é o verbo ser estar, né? O verbo de condição, condicional. Beleza, entendido isso, por quê? Porque com ele, se você tem o verbo to be, você sabe de cara
O que é bobeando? Bobeando. Perdeu. Perdeu uma vitória. Vou colocar os olhinhos. Então é o seguinte, de cara nós sabemos que uma frase afirmativa, né? Vou colocar, não precisa nem dessas nomenclaturas assim de cara, né? Mas I am teacher, né? Vou colocar assim, é bem simples. Qual outra profissão? Para não ficar. Ó, I'm doctor. Pergunta, am I doctor? Certo? E a negativa, I am not doctor. Então, sabendo disso, nós temos aqui os três pontos fundamentais: afirmativa, interrogativa e negativa. Baseado no quem? No presente simples. E aí, sabendo disso, vem os outros elementos. Quando não tem o verbo to be, você conjuga quem? O verbo, né? E o verbo ele é conjugado como? Todo verbo na terceira pessoa deve ter o acréscimo. Que merda é essa? De. Aí vamos lá para pensar, né? S ou ES. Tá? Ele tem que ter, ele é obrigado a ter essa terminação. Todo verbo todo verbo conjugado, na terceira pessoa deve ter o acréscimo de S ou ES. Eu venho até aqui, dou uma cor nele. Ó. Todo verbo conjugado na terceira pessoa deve ter o acréscimo de S ou ES. A gente tinha que marcar um dia pra jogar nós três junto. O Call of Duty. Call of Duty, vocês gostam? Ó, Call of. Isso daí, ó. Ou quem mais quiser, né? Ah, Warzone. Da hora. Tá, então depois a gente vê isso aí. Então é o seguinte, essa é a conjugação. Quando não tem o verbo to be, ó, o verbo to be está aqui. Ele está sofrendo, ó, as mudanças deles estão aqui, ó, para quem não lembra, tá? E aqui a negativa dele, ó. Vamos lá, vamos para o que interessa. Vamos pegar um verbo talk. Sempre pega esse mesmo verbo. Conversar. O que acontece com esse verbo quando ele é conjugado com os outros verbos? Na primeira pessoa fica normal. Segunda pessoa fica normal. Na terceira pessoas, ó. Tá vendo?
Calma aí, eu tô fazendo o inverso. Eu comecei com o passado e tô fazendo... eu tô explicando primeiro de baixo, mas tudo bem. Tá? It talks. Mas quando vem para os outros, ele volta ao normal, ó. Significa que é um plural? Não. Significa apenas que é regra. É uma conjugação. Ele continua no singular normal. Então, por exemplo, I talk, eu converso. You talk, você conversa. He talks, ele conversa. She talks, ela conversa. It talks, isto, né, este conversa. We talk, nós conversamos. E they talk, eles ou elas conversam. Entendeu? Essa palavra aqui, ele fica no singular. Tá vendo? Não tem nenhuma alteração para plural. Beleza? Então presta atenção, ó. Quando chegar na terceira pessoa, sempre aparece S. É obrigado a aparecer S. Sempre. Observação. Observação. Prestem atenção. Observação. 2 pontos, né? Blá blá. Observação. Se este mesmo verbo tiver essas terminações, né? Tiver estas terminações. Se esse mesmo verbo tiver essas terminações aqui, ó, que é SS, SH, S, CH, X, O, Y, opa, Z. Vou deixar aqui eles bem também destacados, né? Ó. Se esse mesmo verbo tiver essas terminações, então ele vai terminar com que? ES. Tá? Se ele tiver essas terminações, ele vai terminar com ES. Não é mais só S. Mas tudo isso acontece nesses amigos aqui, ó. Ó. Não é qualquer um. Vamos lá. Outro exemplo, um exemplo agora. Tá vendo que a gente fez a conjugação aqui com talk. Vamos fazer com wash. Tá vendo? Wash é o verbo lavar. Então, I wash, né? You wash. He washes. Ó. Vamos entender o que aconteceu aqui. Vocês já viram isso, mas, né? Tem esse exercício aí. Então vamos lá. O que aconteceu basicamente aqui é que esse verbo ele termina com SH, né? Ó, ele terminou com SH. Se ele terminou com SH, quando chegar nessas três conjugações aqui, ele vai ficar com ES. Mas observem uma coisa. Observem uma coisa. Onde sofreu essa conjugação? Sempre nas terceiras pessoas. She, he, it. Obviamente não se resume só a isso. O nome de alguém será a terceira pessoa também. Michael e tal, John. Então é isso, ó. Todo verbo conjugado na terceira pessoa acrescenta-se ES.
Ou acrescenta-se S. Ó, he, she, it ficou com S. Se esse mesmo verbo, tá, tiver essas terminações, uma dessas aqui, ó, ele vai terminar então com ES, mas só nas terceiras pessoas. Significa que é plural? Não. Ele lava. Não é plural, é regra, tá? Qualquer uma delas. Só para lembrar aqui. Ok. Observação de novo. Aqui no exercício, o verbo a ser conjugado, que vocês vão passar o verbo para cá, né? Tá vendo? Ele tá com um infinitivo aqui, to. Tá vendo? O que acontece? Esse to vai sair. Esse to sai. Fica só o verbo. Essa preposição não vai ficar junto com o verbo. Então, por exemplo, esse verbo work vai vir para cá sozinho, obviamente conjugado, dependendo da pessoa. Na dúvida, quem são as terceiras pessoas quando não tem o pronome? Você tem uma palavra como, por exemplo, my father. Meu pai lava. My father washes. Tá? Vai ficar também com ES. Por quê? Meu pai é um singular. Vou fazer o seguinte. Espera aí, deixa eu só. Quem são as terceiras pessoas? Vamos pensar assim, na dúvida, né? Terceiras pessoas são. Na dúvida, né? Nomes de. Nome, né? Nomes não, nome. De qualquer coisa no singular. Coisa, animal ou pessoa no singular. Singular. Nossa, eu inverti aqui, ó. Singular. Entendeu? Quem são eles? O nome de qualquer coisa, animal ou pessoa no singular. Quando você não tem o pronome aqui, he, she, it, para se guiar e ficou na dúvida, meu pai é o nome de, é uma indicação, alguma coisa. É uma coisa. É o nome de alguma coisa. Tá? Uma pessoa só. Então, singular. Só para forma meio simples aqui de explicar a terceira pessoa. Beleza? Para que isso? Para fazer este exercício aqui, ó. Beleza? O exercício do presente simples. Conjugar os verbos, né? Por favor. Tá vendo? Todos vão tirar esse to aqui, ó. Ele não vai estar nas orações. Ele vai vir só o verbo conjugado. Beleza. Então, vamos ver aqui o nosso Simple Present. Hello everyone, this is Mr. P. Today we're going to talk about the simple present tense or the present simple, as you wish. We have 3 sentences right here. He is Canadian, he doesn't speak German. Do you understand? Okay, let's get down to it. So let's look at the timeline. The yellow star represents the present simple. So you can see it in the past, now, and in the future. But why is that? Well, I will explain in a minute. Let's first take a look at the forming the simple present or the present simple. We need, as you may know already, we need a helping verb, auxiliary verb, to make questions and negative sentences. The auxiliary verb in this case, or helping verb, is do, and for the third person singular is does. Does, again, is for he, she, and it only. So, to make questions,
we need the following formula. WH, question word. So that would be who, where, when, how, etc. if you have them. Then HV for helping verb or auxiliary verb. Then we need the subject because it's a question, right? And then we need the verb. For example, do you eat meat? For the third person singular would be, does she work? So does she work, not do she work, okay? Does she work? What about a negative sentence? Well, for negative sentences, we need the subject, plus we need the helping verb or auxiliary verb plus not, because it's negative, plus verb, the base of the verb, plus the object if you have an object. For example, I do not eat meat. I don't or I do not eat meat. She does not or she doesn't work. She does not or she doesn't work. Pay close attention to the third person singular. Now, what happens with the positive sentences? And this is where it gets complicated a little. So, for I, you, we, and they, the pronouns, so that would be the subject. Then we need a verb, the base of the verb, no change, plus the object if you have an object. For example, I eat meat every Monday. So that's a time expression. I eat meat every Monday. So that's easy. How about the third person singular? Well, for the third person singular, we have subject plus verb plus s plus object. She works. She works every day. She works every day. So we need to add an s to the verb, and that is work. So works. She works every weekday. I'm sorry, not every day. Every weekday. So what happens with the verb to be? Well, the verb to be is particular. Why? Because it follows another rule. So for example, for a positive sentence, I am a student. I am Canadian. I am a man. For the third person singular here, there is no change because the verb to be acts by itself. So you don't need anything else. You don't need another verb. He is a student. They are smart. So no change. What happens with a negative sentence? Well, you just write the not right after the verb to be. Like in my example. I'm not a student. He is not, he isn't Canadian. They are not, they aren't old. So what about a question? Well, in a question we just have to invert the subject and the verb to be in this case. So, are you Spanish? Are you Spanish? Is he old? Are they students? So that's the present simple for the verb to be. Now, we know that when you see time expressions and adverbs of time, they indicate the tense you need to use. In this case, I listed some of them. There are many others. So for time expressions, I listed every day, every weekend, in the morning, twice a month, 4 times a day, etc. The adverbs of time that you might find in a sentence,
in the present simple tense are always, often, seldom, usually, never, etc. Now, this is the most important part of the simple present tense explanation, and that is its uses. So the first one, and that's why it's highlighted in yellow, is the most important part, the most important usage. So everyday activities, routines, and habits. So number 2, unchanging emotions and wishes. General truths. Number 4, giving instructions or directions. Number 5, expressing fixed arrangements. And number 6, telling a story. Now I'm going to give you examples for each, so don't worry if you didn't understand that. So for number 1, everyday activities, and this is the most common one, I wrote, I study English every day. She studies English every day. Pay attention to the third person singular. So we have the verb that finishes with Y. So dy consonant plus Y. So I need to change that Y into I. So she studies English every day. The next example, they brush their teeth every morning. He brushes, ES, his teeth every morning. And the last example, we wake up late on weekends. He wakes up late on weekends. Okay, so you can see the third person singular again with the S, ES, or IES. There are different rules for that, so I will create another video to explain those rules. So let's go on. Number 2, unchanging emotions or wishes. For example, I love dancing. That means you loved it yesterday, you love it now, and you will probably love it in the future. So love dancing. He likes watching movies. He likes watching movies. So you can see the S in like. They hate studying. They hate studying. These are all emotions. There is another lesson on this topic, so I will create another video for this. Now, number 3, general truths. So for example, the sun rises in the east. It doesn't rise in the west. It rises in the east. Water boils at 100 degrees. So yeah, it boils at 100 degrees. The moon is a satellite, is a satellite. So the moon is a satellite. So this is always true. Number 4, giving instructions or directions. So in this case, you're giving directions to someone. You walk for 200 meters, then you turn left. And we use the present simple or the simple present when we give instructions or directions. Number 5, expressing fixed arrangements. So for example, his father arrives tomorrow. This is a fixed arrangement. You know that his father will arrive tomorrow, so we use the present simple. His father arrives tomorrow for sure. The train does not arrive until 10 p.m. This is a fixed arrangement. The train does not arrive until 10 p.m. Doesn't arrive until 10 p.m. So number 6, when telling a story. Example, Mond shows John his collection of banned religious writings and reads aloud long passages from a 19th century Catholic theologian. Yes, so here we have a story. So you're reading a story and you can tell the story using the present simple. Yes.
Okay, so now we have some exercise. I prepare this easy exercise for you to do. So we have to change these statements to questions. She has a lot of experience. So make that one into a question. Number 2, he drives to his work. Number 3, the new employee comes early. Number 4, your co-worker talks to you. So pause the video and write your answers. Ok, guys? Now, let's look at the key. Pronto, chega. Chega. Entenderam? Então esse aqui é o exercício para vocês fazerem sobre o Simple Present. São dois, na verdade, eu resumi em dois tipos de exercícios simples. Só voltar aqui o retorno. O negócio parou aqui. Certo? Então o outro agora é o passado simples. Deixa eu dar uma olhada aqui, primeiramente. Ó, vamos lá. Da mesma forma que é para dar importância para o verbo to be no simple present, presente simples, a mesma coisa vai acontecer com o nosso passado simples também, o nosso simple past, tá? Não tem jeito, tem que entender mesmo. Sempre deixando, levando em consideração que esse daqui é o shape, né, o modelo dele no passado, tá? Para quem não lembra, verbo to be no presente, ó, e verbo to be no passado, tá? Que I was, you were, né? E was também, we were e they were, tá? Seria basicamente isso. Só dar um destaque aqui neles. Por que eu vou sair passando de vermelho? Porque eu preciso saber disso. Porque se eu sei como que ele funciona, quando eu precisar formular, o professor depois manda para você. O quê? Ah, tá sim. Beleza, Thiago. Então é o seguinte, primeira coisa que tem que ser entendido é que se você encontrar ou se você precisar formular uma oração no simple past, no passado simples, você encontrou o verbo to be, fica tudo mais fácil. Ó, they were doctors. Opa. Eles eram doutores, médicos, né? Quero fazer essa frase negativa. Ó. Interrogativa. Pronto. Por isso que eu falo que ele é a base, né? Vamos colocar aqui a cor para não confundir com pronomes. Isso é importante. Verbo é só o vermelho. Só um second. Ó, tá? Primeiro tem que entender isso aqui. Sei quem é o verbo to be no presente. Logo sei logo, ó. Sei quem é o verbo to be no presente, logo sei como é uma frase afirmativa, interrogativa e negativa da forma mais objetiva possível. Essa. Não tem verbo to be, logo sei que quando eu for conjugar o verbo em questão, ele precisa na terceira pessoa terminar com S ou ES.
né? E, sabendo disso, leve em consideração a terminação desse verbo também, para saber se ele tem uma dessas terminações, para ver se ele vai, se nós acrescentaremos ES, que é esse caso. Tudo bem, entendi o presente simples. Passado simples, mesma coisa. Primeira coisa, tem que saber que é um verbo to be, porque sabendo que é um verbo to be, nós sabemos como é uma oração afirmativa, interrogativa e negativa, como essas. Não tem verbo to be. Aí, sem ele, a gente vai entrar com outra questão. O verbo regular ou irregular. E auxiliares, né? É o regular, irregular, vírgula, né? Calma aí. E auxiliares. Aí já começa, ó. Saiu desse aqui do verbo to be. Veja bem, se vocês observarem, saiu do verbo to be, inicia-se uma regra paralela. Vamos pensar assim. O verbo to be é tudo muito mais fácil. Ó. É um verbo de condição, etc. A mesma coisa acontece com o passado. Não tem verbo to be. Se tem verbo to be, quero fazer uma frase afirmativa, normal, segue a ordem normal. E negativa, nego o verbo, tranquilo. Fazer uma frase interrogativa, eu inicio com o verbo. Nossa, que lindo, entendi. Não tem verbo to be, ok. Agora, se você não tem, você vai começar a pensar em verbos. Verbo que? Quem é esse verbo que está sendo conjugado? Primeiro, precisa saber se esse verbo é regular ou irregular. Se ele for um verbo com R, regular, como esse, que eu sempre coloco, que é um verbo fácil, né? Já é bom que memoriza. Que é o verbo conversar. O que acontece? Quando eu for fazer uma frase afirmativa, frases afirmativas, I talk, ele vai aparecer com ED. Ó, tá vendo? Eu conversei. Porque ele é um verbo regular, não é irregular. Então, no caso dele, eu acrescentei ED. Certo? Ótimo, perfeito. Um verbo irregular. I speak. Né? Eu falo. Vou colocar a tradução de converso, né? Eu falo. Eu quero fazer uma oração, passar essa oração pro passado. O que eu preciso, primeiramente, fazer? Não. Abri um negócio sem nada a ver. Ó. Eu vou pensar na minha lista de verbos irregulares. Primeira coisa que eu vou fazer. Veja bem, sair do verbo to be. Primeira coisa que eu vou fazer, entender se esse verbo que está sendo conjugado, ele é regular ou irregular. Primeira coisa, ele é um verbo regular. Por ele ser um verbo regular, ele não tem uma forma no passado nem no particípio. Ele é sempre presente. O que eu preciso fazer para indicar o passado? Eu preciso acrescentar o ED nele. Correto? Ótimo. Se ele é um verbo irregular, ele vai ter uma forma no passado. Ó. Tá vendo? Ah, teacher, como assim? Então, você vem aqui na listinha de verbos irregulares e encontra ele, ó. Ó, speak, presente. Spoke, passado. Ele já tem uma forma. Tá vendo? Ó, simple past. Infinitivo significa presente, né? Ele tá no infinitivo. Então aqui, tá vendo? Ele já tem uma forma no passado. Diferente do verbo regular. O verbo regular não tem. Você precisa fazer isso. A gente está se referindo aqui a orações afirmativas. Tá? Então, para orações afirmativas, nós acrescentamos o ED porque é um verbo regular. Tá? E como um verbo irregular já tem a forma no passado, você vai na listinha de verbos irregulares e só encontra ele. Sem nenhum segredo. Vai lá, puf, tá lá. Só reescrever. Perfeito, entendeu isso? Agora, para orações interrogativas e negativas,
Ó, orações interrogativas, né? Você vai usar o que? Did, um verbo auxiliar. Tudo bem, o que acontece quando você usa um verbo auxiliar? Did I talk? Opa, comi letra ali. O verbo volta para o presente. Por quê? Porque o próprio did já faz com que a frase esteja no passado. Tá? O próprio did já passa toda a oração para o passado. Não é necessário colocar ed no talk, no verbo, porque você vai ter dois passados, ou seja, um nega o outro, né? Não vira. Tá errado. Então, já tem uma partícula que diz que toda frase está no passado, toda oração está no passado, não há necessidade de você fazer com que o verbo vá para o passado também. O mesmo acontece com o verbo irregular. Did I speak? Tá vendo? Ó, did I speak? Ele também volta para o presente, por quê? Porque não há necessidade de, mesmo sendo irregular ou regular, a regra é a mesma. Não há necessidade de estar no passado, porque o auxiliar já faz essa transferência. Já faz com que a oração vá toda para o passado, tá? O mesmo acontece com orações negativas. Orações negativas. Eita, fiz aqui um... O que acontece com orações negativas? I didn't, né? Que é did not, se você quiser pensar assim. Deixar assim separado, porque aqui é importante, tá? E o verbo volta para o presente também, para o infinitivo. I didn't talk ou I did not talk. Viu? Simplesmente porque você usou um auxiliar. O mesmo acontece com irregular. Opa. Ó. O mesmo acontece com tá vendo? I did not talk, então tá? Isso é importante, entender ele. E aí vocês vão ver aqui no exercício o que? Do passado, né? Que você tem que usar o passado da forma correta, tá? Tá vendo? Afirmativa, tá até dizendo, ó, afirmativa, afirmativa, interrogativa, né? Por causa da exclamação. Só tá indicando aqui, mas o verbo ele já vem aqui no infinitivo, ó, to clean, to open, esse to vai sair, a preposição vai sair. To want, tá? Sem a preposição, vai conjugar o want aqui, de acordo com o pronome, ó. Caso você se perca nisso, né? Então, o verbo é o passado, verbo regular, tá? Então, para esse também, cadê o quinta? No, no, no. Try to make me go rehab. I say no. Calma aí, personas. Um second. Gonna. Ele vai estar aqui. Não aqui. Now to believe. Tem vários aqui. Deixa eu pegar um. Hello everyone, this is Mr. P. Today's lesson, yes, that's me. Today's lesson is on the simple past. Esse aqui tá mais divertido. Hey guys, and welcome to a new video.
Have you ever been in a class and your teacher was like, "What was the best day of your life?" And you wanted to describe your last birthday party and you were like, "I have a big cake." But then you were like, "This happened in the past, so it should be have had a big cake." Or have you ever been in a place and someone forgot their jacket and you wanted to tell them that they forgot it and you were like, should I use forgotten? I guess most of us have been in such situations. So in this video, we're gonna make the past simple tense really simple. Before I begin to explain anything, let's watch this very short clip from the series House. At the end of the 8th episode of the 2nd season, Dr. House is talking with Dr. Chase about an incident happened earlier. When he visited, he told me he only had 2 months left. Let's hear it one more time. When he visited, he told me he only had 2 months left. If I didn't explain it to you and didn't mention that this incident happened in the past, how would we know it happened in the past? Simple. We'll look at the verbs. In that sentence, we have 3 verbs: visited, told, and had. All 3 past tense verbs. But how would we know that those are past tense verbs? Do they have a specific look? Do they wear something special? Actually, they do. Dr. House said, when he visited, he told me he only had 2 months left. We have one regular past tense verb, visited, and it's wearing a red hat. That red hat is the ed ending. Yes, regular means adding ed at the end of the verb. Remember it as the red hat. We also have 2 regular verbs, told and had. Why irregular? Well, yep, they're irregular because obviously they're not wearing the red hat, the ed. They're kind of wild, so they don't have a specific look. Don't worry, they'll get familiar. Any Potterheads here? Let's watch this clip. I got to finish whatever Dumbledore started. Can you spot the red hat? I got to finish whatever Dumbledore started. Yes, it started. So what we understand is Dumbledore. I actually had no idea who that was, but I googled him. Anyway, so Dumbledore had started something in the past. So he's not going to start it in the future. He's not starting it now. It started. The starting is finished now. Game time! Can you spot the regular past tense verbs in the following clips? Listen carefully. When we played chess earlier, you were terrific, and I can't wait to play you again. I helped. When they asked why he was killed, the officer said, because he was probably a rebel. Great. Let's watch those clips and tell me what have you noticed. Also, maybe she cheated on you. She also didn't cheat on you. Well, in the first clip, Dr. House said, maybe she cheated on you. The red hat is very obvious here. So yeah, this happened in the past. But what about she also didn't cheat on you? Did it happen in the past too? Actually, yes. Did and didn't are 2 magical past hats you must put on in 3 places. 1, when you want to make a question in the past, use did. Did no one come to save me just because they missed me? Did Lord Beckett tell you that? Did Ross tell you not to let me go over there? Yes. Where did they take him? What did Lucas tell you? Look, no. Let's compare all of the questions. The first questions are yes/no questions. Why? Because when you answer them, your answer will either be yes or no. So for that, you start with did. So in the first example, Johnny Depp just wanted a straight yes/no answer. In the last 2 examples, however, there are no dids at the beginning of the questions. That means those are not yes/no questions. Those are information questions, aka the WH questions. As the name suggests, those lovely questions, A, must start with a WH question word. What? When? Where? Why?
and B must be answered with a piece of information. So when Alice said, "Where did they take him?" the answer will definitely be a place. And when Dewey asks, "What did Lucas tell you?" she doesn't want a yes/no answer, rather she wants what Lucas has actually said. Hold on a minute. Are you seeing what I'm seeing? I mean, this is in the past, right? But why none of the verbs is wearing the red hat? That's because they're wearing the magical hat, did, remember? Can you wear two hats at the same time? I don't think so. So the magical hat will take over the red hat and shift the verb back to the base form. 2. When you want to make a negative statement in the past, use didn't. And you either didn't shower or change. Demon didn't leave. Daddy didn't love me. Let's take a closer look here. Here as well, we have a magical hat, which is didn't. The verbs will stay as they are, base form, no ed, just naked. 3. When you want to make a question in the past to confirm something or to show surprisement, use didn't in a question. Sounds crazy, right? Let's watch this clip from Harry Potter. Didn't Mummy ever tell you it was rude to eavesdrop, Potter? So the man here is not waiting for an answer from Potter. He's just shocked by the boy eavesdropping on him. Any the Godfather fans here? Watch this clip. Didn't Tom tell you I called? What we understand from the sentence, or what Al Pacino wanted to say, is I called and Tom knows that I called and I told him to tell you that I called. I didn't watch the movie, so he's either surprised or just confirming the information. Let's wrap the regular past tense up very fast and 3 complete the sentence questions. To make a sentence in the past, we add yup, the red hat, the ed. To make it negative, we use the magical hat, didn't, and what comes after it gonna stay bingo, base form, or naked. To make a question, we use you're right, we used it. Game time! Can you count how many verbs Sheldon from the Big Bang Theory is saying in this clip? Well, we had dinner, played some games, and then I spent the night. So he said, we had dinner, played some games, and then I spent the night. Yes, we got 3 past tense verbs, which are had, played, and spent. One of the verb looks familiar, right? Yes, we got our red hat right there in played, but what about the other 2 verbs? Where are the red hats? They are irregular. Let's watch some clips and pay attention to the verbs that are used. They all went home empty-handed. The only... I thought your time ran out. I just ate an omelet. Wait. Here, I was gonna leave, but then you woke up. Jesus. So as you can see, those irregular past tense verbs have no specific form, and the only way to know the past tense of these verbs is actually to look them up. Go to Google or your dictionary and type, for example, past tense of a fly, and you'll find it right away. Quiz time! Question number 1. Yesterday, I didn't fly, flew, flying, flown to Hawaii. We said before that didn't is a magical hat, and we can't wear 2 hats at the same time. But we don't have an ed ending verb here. Oh my god, what's the right answer then? Wait, here's a hint. We said that the magical hat didn't will take over the red hat and shift the verb back to the base form. So the right answer is fly. Question number 2. What did you, did, doing, do, done last weekend? Oh, this one is easy. Did is a magical hat that comes with base forms. Therefore, the right answer is do. Bingo! Let's wrap everything up by answering those questions about yourself. Who did you call today? Maybe I called my friend, or maybe I called Pizza Hut because I was hungry. Name one thing you didn't like about your last weekend. Can you ask me a question using the past tense? As an example, did you go running this morning? Nope, I slept late. Where did you have your dinner last night? I actually ate at a very fun place called my bed. Just kidding. Now it's your turn. I wish I could hear all of your amazing questions. Wait,
I guess I can. I mean, not hearing them, but maybe you can leave your question in a comment down below. Graduation time! Thank you guys for watching. You're now an official past tense user. You watched the video, you stayed focused, you gave some examples, so you deserve it. Just keep practicing. A great idea to practice the past tense is to have a past tense journal. Every night before you go to bed, write some of the things that happened or didn't happen with you in that day. We're also for now, so goodbye. Ok? Então esse é o exercício para vocês fazerem aí, tá? Vou dar um tempo para vocês avaliarem, fazerem perguntas e etc. The Black Channelverse. Ok, esse é o exercício, pessoas. Nem dúvidas, no doubts. Cadê o áudio desse negócio? Ótimo. Ok, vamos para o livro. Nós começamos na página 60, tá? E o exercício é muito simples. Eu acho que até na outra aula eu tinha parado nele, se eu não estiver enganado. Aqui nós temos algumas frases. Ask it a question, dance it well, wash it my face, touch it her hand, clean the room, relaxed after work. A missão aqui é colocar a frase de acordo com a imagem, tá? De acordo com a imagem. Ok? Write the past tense of the following verbs. Como nós já havíamos dito, o foco aqui está muito no passado, certo? E aqui você tem alguns verbos para serem transferidos para o passado, né? Página 61. Tá? E aqui, look at the photos and write what would you do or what you would like to do. Eu acho que também tinham falado sobre isso, que é would like, de acordo com a imagem. Você vai usar would like and would like to do. Então tá aqui, ó. I would take many pictures. Eu tiraria muitas fotos. Lembrando que would, para quem não lembra, né? Um verbo auxiliar, óbvio. E ele faz exatamente isso na oração. Say é dizer, né? Would say, diria, ó. Isso é importante.
né? Talk, como vocês viram, conversar. O talk, conversaria. Isso é importante. E aqui está pedindo exatamente o que? Para você usar would, né? What would you do? O que você faria? What would you like? Ou o que você gostaria? Então, o que você faria aqui? I would, né? Adopt this animal, this pet, adotaria. And I would like to have these animals in my house. I would like to adopt these animals. Tá, vou colocar aqui, ó. Primeiro seria mais ou menos assim. Vou dar um exemplo desse aqui, né? Se eu fosse fazer. Adopt é adotar. Então, I would adopt these pets. Eu adotaria esses animais de estimação. I would like to adopt these pets. Ou seja, é a mesma frase. Você só muda que uma começa com would, né? Eu faria, e a outra eu gostaria. Então vocês têm um tempo aí para fazer esses exercícios aqui, tá? Que vai até aqui, na verdade, 61 ao 63. 64 vai. Ok, estou aguardando aqui. 10 minutinhos.
Personas, tranquilo, nenhuma dúvida. Ou sim, né? Depende. Depende o que tiver mais fácil, né? O que tiver mais fácil. Peraí. Beleza? O que tiver mais fácil, eu não sei. É muito relativo. Tudo é relativo. Tudo é relativamente relativo. Tá? Esses são os exercícios. E aqui, no 65, write a dialogue based on the picture, use the vocabulary and structure you have, né? Tá abreviado. You have learned so far. Para você criar um diálogo ou uma história baseado nessa imagem, usando o vocabulário que vocês aprenderam até agora. Tá? Antes de mais nada, deixa eu só lembrar tem um outro exercício também, uma sequência de exercícios, né? Exercício pra cacete. Que era este aqui, ó. Não. Que eu não recebi de todo mundo, então eu preciso dele. Este. Tá vendo? Eu mandei no grupo esse exercício. Eu não recebi de todos esse exercício aqui. Mas tá em PDF aí. Tá? E é baseado nisso aqui, ó. I'm so happy to be home. I bet. So, tell us what happened. Well, on Thursday afternoon, I saw the weather forecast on the TV in the hotel, and it said there was a big storm coming. Yes, that was when we spoke. That's right. So, I took a taxi to the airport straight away. I wanted to leave before the storm came. Good idea. Did you get to the airport okay? Yes, I got there, but hundreds of other people had the same idea. The storm arrived faster than anybody expected, so there were no flights. The road to the airport was completely flooded, so nobody could go back into town. We got stuck in the airport. Did you think it would be for so long? Not at all. We all thought one night, possibly two. Did you have enough food? I bought some food on the first day, but it wasn't very good by the third day. On my birthday, I had a packet of crisps and a 2-day-old sandwich for lunch.
Poor Mum. What about the bathrooms at the airport? Were you able to have a shower? No. The water pipes froze, so after the first day there wasn't any water. It wasn't nice. That's disgusting. Oh. Don't worry, I'm clean now. So, what did you do all day in the airport? I met some really nice people. We talked, read, played cards. When they found out it was my birthday, one of them gave me his last bar of chocolate. Oh, cute. It was a strange feeling having no internet connection, no phone line. It was horrible not being able to phone you two. We're all so used to being connected all the time. It was hard. I know you think I'm on holiday when I'm working, but it's not always easy, you know. Happy birthday, Mum! Vocês tinham esse exercício aí. Para fazer. Pouca gente me trouxe esse exercício aí do material que tem até um PDF dele. Ó. Esse aqui todo mundo trouxe, né? Do Mr. Tudo bem, mas aqui não, ó. Esse faltou algumas pessoas. Tá? Então esse exercício também tá no bolo. Pra quem não fez, óbvio, né? Alguma dúvida? Ok, então vamos seguir para cá, tá? E aqui, já na unidade 10, tem uma parte gramatical que eu já vou falar sobre ela. Só que é o seguinte, tem umas perguntas. Read the dialogue in your student book and give complete answer. Leia o diálogo no seu livro, né, do aluno, e dê as respostas completas. Ele está se referindo ao quê? Está se referindo a esse diálogo. Cadê o diálogo? Este, que está no Student Book, tá? Esse é o diálogo que está lá. A observação importante é que, como nós falamos bastante de passado simples, fica evidente, até nas palavras aqui em itálicas aqui, né, que são de cor diferente, que estão todas no passado. Went, met, saw, né? Maybe não, mas did, ó, né? Elas estão no passado porque o assunto é passado. Então, qual seria o diálogo, né? Mom, I went to the mall yesterday and I guess who I met her. Who?
her friend Carla. I saw her with a man. Maybe he is her new boyfriend. Really? Yeah. He looks really handsome. Nice. By the way, why did you go to the mall? Well, I wanted to buy some new stuff, but did you spend all your money? Almost. Natalie, I think you should start working. It would be good for you. Good for me? Yeah. What else could you do? Remember my first job? Oh, tell me. I would like to hear about it. It was a hard period of my life. I was 16 and I had to work to help your grandparents. Then I went to a store next to our house in Chicago, and the owner, Mrs. Marshall, gave me my first job. I worked as a sales girl. It was wonderful. Então aqui nós temos um texto contando uma história de um diálogo, na verdade, né, de duas pessoas aqui. E as perguntas referentes daqui, né, referentes a este texto, que é o texto, e as perguntas referentes a ele estão onde? Aqui. Aqui não achei, né? Aqui. Ó. Where did Natalie go yesterday? Você tem que colocar onde ela foi ontem. Did she meet anybody? Why? Ou why? Who? Ela encontrou alguém? Quem? E continua. Ó. Natalie doesn't have money. What did Mrs. Granny tell her? Who is Mrs. Marshall? Did Mrs. Granny work as a secretary? Então vocês vão preencher esse diálogo baseado, né, no texto, que é do livro grande no capítulo 10. Ó. São essas perguntas aqui. Ó. Tudo bem? Também estou aguardando.
Certo? Ótimo. Pessoal, é o seguinte, eu vou passar tem um vídeo. Deixa eu só fechar isso aqui. Vamos, me ajuda, PC, me ajuda, PC. Uma semana depois. Pessoal, é o seguinte, eu vou passar um vídeo. Esse mesmo vídeo eu vou passar pelo menos umas 3 vezes por aula. Depois eu explico por quê. Tá? Eu tenho uma missão com esse vídeo aqui. Depois eu explico porque é um diálogo, na verdade. É um vídeo diálogo. Well, it happens in some countries, but usually... Esse é gigante, esse não. Esse. Agatha, are you okay? You seem a little sad. Well, I rearranged the furniture, but I always feel sad when I leave Harold. I know what you need. To have a shower? No, you need to have a break. A few days away. At a beauty farm. That's a good idea, Victor. Are you doing anything tomorrow? Well, I haven't got anything planned. I'm not doing anything special. I think I'll send you to the Burbank Beauty Farm in Somerset. Hmm? Well, Oh, but who's going to look after this place while I'm away? I've got to clean the oven, vacuum the carpets, wash the curtains, and then there's ironing to be done. Well, Agatha, I'll do that for you. Oh, but you don't know where I keep the mop, the vacuum cleaner, the iron. Come on, Agatha, I know. I live here, remember? It's decided. Pack your bags. You're going to a beauty farm. Well, okay. Thank you. I'm going to call Betty now and see if she wants to come. I'm so excited. It's nice being alone. Yes, just the two of us. What shall we do? Okay, move a little closer. But we promised Agatha we would clean the house. Well, we can do it very quickly. And I'd like to change some of the furniture while Agatha's away. She changed things without asking me, and I'd like this house to say something about me. It's not just Agatha's house. Right. Okay. Chores now. Chores? Well, what are chores? Oh, chores are the little jobs around the house that we need to do. Oh, I see. Yeah, remember sweeping the floor, dusting the furniture, doing the shopping. I love shopping, but that's not a chore. Doing the shopping is very different from going shopping. Doing the shopping is food shopping. Oh, that reminds me. I have to go to the supermarket to get some housekeeping things. Do you need anything? No, I'll stay here and start vacuuming. Oh, great. I'll be back in half an hour. Are you sure we don't need any special ingredients for dinner tonight? No, Chan is bringing something from the international food store later. Not that Chang again. Oh. Okay. Good. I'll see you later. Okay. Bye. Bye. See you. Hello everybody, welcome back to your English lesson. So, how about our sitcom today? Lucky Agatha, going to a health farm. I'm so jealous. Anyway, let's look at today's lesson. We are going to study the future tense using going to. Then we will look at special expressions using the word have. We're going to have fun. And finally, we will learn how to talk about household chores and appliances. Oh, do you mind if I dust the desk during the lesson? I'm joking. Then maybe if you study hard, we can go to a health farm too. So, the future tense using going to. If we want to speak about something that we have planned for the future, we use the verb to be plus going to. This weekend, I'm going to visit a health farm.
Next summer, he's going to travel to Asia. Agatha asks, who is going to look after this place while I'm away? Do you remember? Let's see another sentence. They are not going to go to the cinema tonight. In this example, you can leave out the verb to go and simply say, they are not going to the cinema tonight. We can also use going to if we want to make a prediction based on what we can see at the moment. For example, if it is cloudy, we can say, I think it's going to rain. Do you see? Now, let's compare this to the other future form, will. We use will when we want to make an offer. I will help you with your homework. We also use it with a promise. I won't forget to call you. We use it for predictions without evidence. You'll love the film. And for instant decisions. For example, if the phone rings, we say, I'll get it. Right. Let's change the subject. We are now going to look at certain expressions that use the word have. In the sitcom today, Agatha said she needed to have a shower. Victor said, you need to have a break. We have many uses for the verb to have in English. You can have breakfast, have a drink, have time to do something, have a baby. Wow! I think I am going to have a nap after all of this studying. Do you know what I hate doing more than anything else? Ironing clothes. It is such a boring chore. Do you remember what other chores Agatha mentioned? Cleaning the oven, washing the curtains, vacuuming the carpet. And then Victor mentioned sweeping the floor, dusting the furniture, and doing the shopping. No, not the fun kind of shopping. Doing the shopping means shopping for food and household items. It's so boring. To do these chores, you need an iron or a broom to sweep the floor, a mop to wash the floor, a vacuum cleaner. You know what? I think I'll let Dylan do the vacuuming today. I don't think I feel very well. I better go and lie down. See you next time. Happy studying. Here's the tea. Can you pass me the mug? Obviamente, né? Now, tell me all about the beauty center. Oh, marvelous. It was a wonderful idea. The mud treatment was good for my skin, and the thermal baths were so relaxing. You should try it. Did you have a massage? Massages and aromatherapy in all the rooms. I feel great. In fact, you should go there with Victor one day. What do you think? That's a good idea. So it's not only for women. No, lots of men go there. It's a wellness center and a fitness center, too. I think Victor would enjoy it. I'll talk to him about it. Elena, I want to ask you something. Woman to woman. Of course, woman to woman. What do you think about Victor? Well, I like Victor. He's a friend, a good friend. I mean, as a woman, do you think he's handsome? Well, physically attractive. Well, yes, he's an handsome man. Are you attracted to him? Yes, he's attractive. I like him. I'm a bit worried. Does he ever talk about his friends? Oh, yes. He often mentions his friend Paul. Paul? A friend? I've never met anyone called Paul. They go to the gym together.
To the gym? What for? Exercise, swimming, working out on the exercise machines. I wonder who Paul is. Thanks for making the tea. Give me a hug, dear. It's okay. Hi, Lena. Hi, Agatha. How was your day at the beauty center? Oh, fine, fine. Have you just been to the gym? Yes. How did you guess? Oh, with Paul? Actually, yes. But you don't know Paul. No, I don't. But Elena told me about him. We'd love to meet him. Why don't you invite him to supper one evening? I'll cook him a special meal. Of course I will, one of these days. So, did you like the changing we did while you were away? Yes, great. Now, Victor, I suggested that you and Elena should go to the beauty center together one day. Me? To the beauty center? Well, it's for men, too. Oh. And there's a fitness center. Well, I suppose you're right. Would you like to do that, Lena? Yes, I would. I'd love to. And I might invite Paul to come too. No, just the two of you. That's the whole point. Whew. Hello, everyone. I've just come from the gym. What a great workout. I feel so healthy. So, what happened in the sitcom today? Yes, Agatha started asking Elena what she thinks about Victor. She really should learn to mind her own business. Oh, the word should is very important in our lesson today. We will be studying that, followed by verbs with two objects. Let me give you a tip. Our sitcom is going to end in a real surprise. And finally, we will see some terms and activities relating to wellness. Ready? So, Agatha said to Elena, "You should try the thermal baths, and you should go there with Victor one day." Remember, we use the word should when we want to give someone advice or make a suggestion. The word should never changes. I should, you should, he should, etc. And we use it with the infinitive. If you want to lose weight, you should do more exercise. She should go and see a doctor about her bad back. If they want a cheap holiday, they shouldn't stay in a luxury hotel. If you want to say that something is a rule or that it is obligatory, you have to. You have to fasten your seatbelt. He has to do his homework. They have to study English. Yes, it's obligatory. Now, in the sitcom, Elena said, "Can you pass me the kettle?" This is an example of a verb with two objects. In this case, the verb is to pass, and the objects are me and the kettle. I can lend you some money. Will you give him a letter? We normally put the person first and then the thing. Give him a pencil. If the thing is a pronoun, it goes after the verb. Give it to me, okay? Now, what do you do to keep fit? Do you go swimming? Do you go to the gym like me? I love to use all of the different exercise machines at the gym. Dylan likes to lift weights. He also goes jogging twice a week and does kickboxing. My mom does Pilates. She's in great shape. And my dad, he plays golf. All that walking is great exercise. What do you do to stay healthy? Well, that's all for today. Well done, and I'll see you next time. Bye. Can you peel the potatoes?
Did you buy the steak? I'm starving. Steak and potatoes for me. Victor, forget the potatoes. We have to talk. You really should spend more time socializing. You must get out more. Go to the movies or something. But I have to prepare for my exams. Well, you can study during the week, not at the weekends. You must dedicate more free time to seeing your friends and making new friends. Like my new friend, Paul? No, I didn't mean him. You should take Elena out with you. She could practice her English. Well, I have to study a lot. It's my final year. I can't remember the last time you went out with a girl. You're not ugly, Victor. You do attract women's attention. I can't understand it. And you don't have to tell me if you don't want to. Thanks for that. Where's the butter for frying? You don't need all that butter. You should use olive oil instead. It's better for you. I read an article in the newspaper about depression and the foods we eat. What we eat affects our personality and how we react to others. I know. If I don't eat, I'm not a nice person. Okay, I can't live on meat alone. Oh. There are the food groups. Breads, cereals, rice and pasta, poultry and fish. And you can't exclude eggs, vegetables, fruits, beans, milk. Yeah. You use too much butter. You don't have to give up your butter and chocolate biscuits. I'm just saying you should use less. It will help you to stay healthy and fit, and that's a good thing, isn't it? Sure. But you have to eat more vegetables. They're an important source of vitamins. I always have tomatoes and olives on my pizza. Oh, dear. I can't help you. You should go to a doctor and have a checkup. That's enough. I can't take it anymore. You have to stop trying to control my life. You should respect my life and how I live it. I'm sorry. I just think that you should do things... You should. You shouldn't. You can't. You must. You mustn't. Not everyone is like you, Agatha, thank goodness. I don't have to explain my lifestyle to you. Oh, dear. What have I done? Oh, did I offend him? Oh. Certo? E aí vocês terão uma tarefa sobre esse vídeo. Hi, ready for your English lesson? E depois eu vou explicar. Tá? Então já tinha pelo menos umas 3 vezes. Tá? Não é agora não. Primeiro você assistir, então trabalhar a memorização. A memorização é algo importante. E a atenção com os diálogos e as palavras, apesar de que tem até legenda aqui e uma explicação em inglês. Então esse é o vídeo perfeito. Beleza? Bom, pessoal, só lembrando que para quem não viu esse vídeo, quem não assistiu essa videoaula, ela fica gravada. Eu estou esperando por esses exercícios aqui, tá? E esse outro que eu mandei, que embora ele seja muito simples, ele é um exercício muito importante, porque ele conjuga o verbo, né, presente e passado. Então, ele é indispensável, tá? Eu preciso deles dois, ó. Tem os dois aqui. Beleza? Bom, minha aula fica gravada, para quem não assistiu, ela fica gravada, pode assistir quantas vezes quiser. Beleza? Quem não colocou o nome lá, já coloca, deixa eu até conferir. Isso. Quem não colocou o nome lá, coloca. Acho que já colocou todo mundo, né? Todos já colocaram. Beleza? Deixa eu abrir aqui até um... Outro detalhe também, esse diálogo aqui do livro pequeno, ele vai estar lá no livro grande, página 10, no capítulo 10. Beleza? Bom, é isso aí, pessoal. Boa tarde para todos. Muito obrigado pela participação. Qualquer dúvida, eu tô lá no WhatsApp. Fiquem todos com Deus. Bye, bye.